6,60,000 रुपए के फेक करेंसी नोट, इंडियन नोट मिले हैं। India's borders with its neighbours have posed challenges for our national security that are multidimensional in nature. In Punjab, a state plagued with the scourge of drug abuse, the smuggling of drugs into the state from Pakistan has often been referred to as narco-terrorism. In Kashmir, the border has clearly been more volatile with exchange of fire and loss of life. But on the border with Bangladesh, particularly on the frontier in Malda, West Bengal, India has been waging a war against the smuggling of counterfeit currency. India and Bangladesh share a 223-kilometer border in the Malda sector, about 150 kilometers of which is fenced. But fencing alone is scarcely a barrier against smuggling of counterfeit notes. As per the NIA, India's agency in charge of investigating national security matters, nearly 80% of the fake currency smuggled into India was from across the border in Bangladesh in the Malda sector. Intelligence agencies have repeatedly pointed at an ISI role in the smuggling of counterfeit notes into India, including from Bangladesh. In March 2015, in a statement made on the floor of the Lok Sabha, the Home Ministry said that in 11 cases of FICN smuggling being investigated by the NIA, evidence had come on record to show that fake currency was being used to fund terrorism. In fact, in the investigations pertaining to the 26/11 attacks, David Coleman Headley and others involved were handed fake Indian currency for use in India. Times Now's Tamal Saha travelled to Malda to find out firsthand the nature and extent of the problem at hand. And during his investigation, met those actually involved in the racket that has become such a serious national security concern. কতদিন ধরে এই কাজটা করছেন আপনারা? প্রায় 5 বছর থেকে। 5 বছর ধরে এই কাজ করছেন। বয়স কত আপনার? তো আমার বয়স 23 বছর। মানে এর আগে থেকে চলে, কিন্তু মানে আমার বাবারা করতো বা আর কেউ করতো, কাকুরা এগুলো করে আসে। কোন জায়গা থেকে টাকাটা বেশি আসে? সব থেকে বেশি টাকাটা আসে আপনার মানে পাকিস্তান থেকে আসে। পাকিস্তানের টাকাটা আমাদের মানে আমরা যদি 50,000 টাকা দিই তো ওরা আমাদের 1 লাখ টাকা দেয়। 1 লাখ টাকা দেয়। তো কি করে বুঝলেন পাকিস্তানের টাকা ওটা? পাকিস্তানের টাকা বলতে কি এটা বলা হয় কি এটা পাকিস্তানের টাকা বা পাকিস্তানের লেখা থাকে, বা ওই পাকিস্তানের টাকাটা একটু মানে ইন্ডিয়ান টাকার মতো মানে মোটা, আর বাংলাদেশে যেটা আছে এটা একটু পাতলা। কতবার এরকম পাকিস্তানের টাকা নিয়ে এসেছেন আপনারা? এটা তো অনেকবার নিয়ে এসেছি, এগুলো তো মানে গণিত রাখেন কতবার নিয়ে আসতে হয়। পাকিস্তানের টাকাটা বাংলাদেশ হয়ে আসে? বাংলাদেশ হয়ে আসে। বাংলাদেশের টাকার রেট কত? বাংলাদেশের টাকা মানে আমরা যদি 40,000 টাকা যদি দিই তো ওরা আমাদের 1 লাখ টাকা দেয়। 40-60? হ্যাঁ। আর পাকিস্তানেরটা 50-50? 50-50 মানে এই টাকাটা আনার পর কোথায় দেন আপনারা? আমরা আমাদের কাছে লোক আছে বা মাফিয়া যার মানে মাফিয়ারা আছে তারা লোক পাঠাই, ওদেরকে আমরা দিয়ে দিই, ওরা আবার নিজে কি করে না করে বলতে পারছি না। But the situation at the border is a complex one, with Indian territory in fact extending across the fence and the people inhabiting the other side in its immediate proximity being Indian citizens who live there and face a vast open space that leads into Bangladesh. We are at the international border of India and Bangladesh next to Sasani Gate in Malda territory, and these barbed wires are indicative of a boundary between the two nations. But then I am not on exactly the Indian side, even though this land on which I am standing is known to be an Indian territory, but actual India begins from the other side of the barbed wire. So how come I have managed to come on this side? Because there are gates like these. These gates, which many would say are glaring flaws or fallacies, which could otherwise would have been a foolproof border mechanism to keep India much more secured from the hands of infiltrators or smugglers. These gates do open thrice every day. Why? Because there are people on this side of the border too who are Indians, as Indians as we are, and these people
because of an historic error, have never been rehabilitated to the actual Indian territory. The international border law says that there cannot be any defense installment or any other installment by any government within 150 meters of the international border, which essentially means this entire land should otherwise be an abundant land, whether it belongs to India or Bangladesh doesn't matter, but then it is fully in habitation now. Thus, access to Bangladesh is much more easier. In fact, that road which you see behind me and you see people walking on that road belongs to Bangladesh. In fact, the Bangladeshi territory begins from there. Your phone networks would work out here. Both Indian SIM cards and Bangladeshi SIM cards would be functional equally, and also there are no further barriers between this parcel of land and that road. So people who are Indians settled on this part of the border will have a free access to that road. Should they do it? The answer is no. Can they do it? The answer is yes. And there lies the bigger challenge for the security forces. How can they make these borders foolproof if people do not participate? Because there had been situations smugglers have taken refuge in such shanties because they belong to India, and taking opportunity of dusk or any other situation, they have simply smuggled the consignment, including FICN, fake currencies, or they have simply hauled the parcel from this side of the barbed wire to the other side. Let us show you how glaring is this historic blunder or this error. This is the gate. This side, even though belongs to India, but ideally Indian territory belongs from the other side. So I would easily come from this side and slowly enter into the actual side of India, the actual territory of India. And until and unless these gates shut permanently, the border security cannot be a foolproof. The smugglers Tamal Saha interviewed also spoke of connivance from local officials. এই গ্রামটার নাম কি এটা? এই গ্রামটার নাম আপনার কালিয়াচক, মালদা ডিস্ট্রিক্ট, মানে আমাদের কালিয়াচক। হ্যাঁ, কালিয়াচক। আর আপনি কতদিন ধরে এই টাকা আচার প্রচারের কাজের মধ্যে রয়েছে? আমি 3 বছর থেকে করছি। 3 বছর ধরে। পড়াশোনা? পড়াশোনা ওরকম আমি করিনি। কেন? গরিবের ছেলে, তার জন্য আমি পড়াশোনা করতে পারিনি। ঠিক আছে কিনা? আমরা এই কাজ আমাদের এখানে স্থানীয় কাজ। এখানে সামনে আমাদের বর্ডার। এখানে? হ্যাঁ, এই যে সামনে। কতক্ষণ লাগে এখান থেকে? এখান থেকে আধা ঘন্টা লাগে। এগুলো রাস্তা সব আমাদের চেনা আছে। আচ্ছা। তো আমরা মানে আমাদের কাছে খবরটা আসে কিভাবে, মানে আমাদের 3 বছর থেকে আমরা এগুলো কাজ করছি কিনা, তো আমাদেরকে আগাম বলে রাখে কি আজকে হয় না, কিংবা 2 দিন পর হয় না, এরকম একটা মানে ওদের ডেট থাকে। ওরা ভিআইপি লোক, মাস্তান টাস্তান টাইপের লোক, ওদের সবাই নেতা মেতার সাথে হাত আছে। ওরা ঠিক ওদের কন্ট্যাক্ট হয়। আমরা বিচে কিছু জানি না। আমাদের যেদিন কাজ হয় ওদিনই আমরা টাকা পাই। তো আমাদেরকে বলে দেয় একদিন আগে কি কালকে কাজটা হবে। তো আমরা আপনাদের বস্তা নিয়ে আমরা ওই খড়ি, পাত এগুলো সব কিনতে যাই। আমরা গরিব, তাই জন্য আমরা ওদিকে যেয়ে বসে থাকি। তারপর আমাদের কাছে ফোন আসে যে কাজ অমুক টাইমে হবে। কত টাকা এনেছো? মানে সব থেকে বেশি টাকা এখন অবধি কত এনেছো? আমি হাইস্ট টাকা নিয়ে এসেছি 5 লাখ টাকা। তো এখানে লোকাল পুলিশ টুলিশ জানে এসব? হ্যাঁ, এখানে লোকাল পুলিশ টুলিশ সবাই জানে। সবাই ওই যে ভিআইপি লোক না, ওদের কমিশনটা চলে যায়। এই যে অন্যায় কাজটা করছো, এটা কতদিন করবে? কতদিন বলবো? যতদিন এই কাজটা চলছে। আমরা পয়সার জন্য করছি, আমরা গরিব, তার জন্য আমরা পয়সার জন্য করছি। আমাদের বর্ডার এলাকা, কোনো কাজ কাম নেই আমাদের এদিকে। পয়সার জন্য কি করব? দুটো ভাত খাওয়ার জন্য কি আর কিছু করার জন্য, ফ্যামিলি চালানোর জন্য আমরা এই কাজটা করছি। While their claims of the extent of local complicity or even at higher levels remain completely unverified, those guarding our frontiers face multiple challenges, the complex nature of the border being just one of them. This night vision camera, if I rotate, which can be rotated in a 360-degree angle, can focus on Indian side as much as it can focus on the Bangladeshi side. Now I'm focusing on Indian territory. This is the Indian side. These are absolutely Indian cultivable lands. You would also find villages in the thermal imaging sector. And if I now simply rotate further, you see we come to the road, and there you have the border. And now when I pan a little left, you would find Bangladeshi territory beginning. So this is a no man's land, but from this area where the mango orchard begins, you would find
Right, this is the area from where Bangladesh territory begins, and this is the border outpost. From here, Bangladeshi territory begins. So if you have a clear vision like this, not impaired by fog or rains, any movement will be caught in such cameras, and that's exactly what these BSF personnel aim to do, are hoping to do night after night. They are up in arms and they're always keeping a strong vigil, because many a times they have come to realize that smugglers taking advantage of dusk, taking advantage of fog, settle somewhere here in these orchards in the Bangladeshi territory, and when they find the time is right, the area is completely shrouded in fog during the winter season, they would come closer to this barbed wire area. As I pan towards the Indian side, they would simply walk and cross this distance of about 100 meters and come close to the border area, and finding no one around, they would simply hurl. While they think there is no one watching them, there are people at an elevated position from the point of advantage. They are certainly monitoring every move of our enemies. Coming up on the other side of the break. After demonetization, although we have been having some of these seizures of 2000 denomination or 500 denominations, they are very poor quality, and the number of attempts to smuggle appears to have reduced. On November 8, 2016, Prime Minister of India Narendra Modi, in an address to the nation, announced that the 500 and 1000 rupee notes would be discontinued. And the battle against counterfeit currency was stated as one of the main reasons for undertaking this major move. वर्षों से महसूस किया है कि भ्रष्टाचार, कालाधन, जाली नोट और आतंकवाद ऐसे नासूर हैं जो देश को विकास की दौड़ में पीछे धकेलती है, देश को, समाज को अंदर ही अंदर खोखला कर देती है। मेरे प्यारे देशवासियों, आतंकवाद की भयानक तो कौन नहीं जानता है। कितने निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि इन आतंकियों को पैसा कहां से मुहैया होता है? सीमा पार के हमारे शत्रु जाली नोटों के जरिए, नकली नोटों के जरिए अपना धंधा भारत में चलाते हैं, और यह सालों से चल रहा है। And demonetization certainly has been a setback for those involved in the counterfeit currency racket. In 2017, until November that year, fake currency to the tune of 56 lakh rupees was seized in and around the South Bengal border, much lower than previous years. But no currency is immune from attempts at counterfeiting. In the real note, the 2000, it's slightly shiny in character, it's bright green, but here on a fake note, the green becomes a little shallow. More or less, they have tried copying most of the imprints of the real note on a fake note, including the serial number, the Swachh Bharat sign, the Mangalyaan sign, Gandhiji's face, but you just need a light from behind to spot the real difference. This is a real note and the note onto the left is a fake one. Even though Gandhiji's face have been properly embossed on the watermark area, but the way 2000 is written on the watermark area is different from what is there on the real note. The font certainly changes. Let's focus on the security thread of the real note. You would find RBI, you would find Bharat, you would find 2000 clearly written on the security thread, but when you see the same security thread of a fake note, you won't find RBI, Bharat and 2000 mentioned in a proper form. The font gets deformed, and that is the real difference. More importantly, even though over the years they have tried copying as many features as possible, but then they have failed to get anywhere closer to the real technical aspect.
the most crucial aspect of the security feature, and that is the quality of the paper. If you run your finger through the real note, which is this one, you would find the surface to be a little coarse and not smooth. The moment you rub your finger on this, you would see it is not very tender, certainly an indication of durability. At the same time, the surface is not shiny, neither shiny nor it is smooth. But now you move on to a fake note. This is a fake note. The moment you run your finger on this, you will find the surface to be very smooth, it is slightly shiny, and the paper quality tells all the difference. The paper quality is that inferior that it can be peeled off from the middle. And there is acknowledgement within the security establishment as well that demonetization has aided the crackdown on fake currency in India. The challenges for us has always been is the FICN. Earlier days, as you said, is preferred destination. I won't say it's a safer destination because it's a maybe preferred destination. I don't know why Kalia check became a very preferred destination for the FICN into India. But after demonetization, although we have been having some of these seizures of 2000 denomination or 500 denominations, they are very poor quality. Not only as the local police, the West Bengal police has made seizures, NIA has made seizures. The quality of it has come down, and the number of attempts to smuggle from that Kalia Chak appears to have reduced. The locals involved in smuggling who spoke to Tamal Saha while explaining how they went about their job said their involvement also had to do with issues such as poverty and the circumstances around them. তো যখন আপনারা যান বর্ডারে তখন কেউ আপনাদের আটকে জিজ্ঞেস করে কোথায় যাচ্ছেন, কেন যাচ্ছেন বর্ডারে? না, আমাদের জিজ্ঞাসা আমাদের বিএসএফ আছে। আচ্ছা, আমরা এলাকাতে আমাদের গরু বাছুর হয়, আমরা বেড়াটো বাজার যাই আসি, আমরা এরকমই চলাফেরা ব্যবস্থা মানে। আচ্ছা, আর এই টাকাটা কি করে আসছে ওখান থেকে, কোন রাস্তা ধরে আসছে ওটা? টাকাটা হচ্ছে আপনার এই শেষ রোড, সেটা কালিয়াচক বলবো। তো এবার কিভাবে করেন, জিনিসটা কিভাবে হয়, কিভাবে টাকাটা আসছে ওখান থেকে? কোনো সময় আমাদের বিএসএফ লাইন দেয়, আচ্ছা, কোনো সময় বিএসএফ লাইন না দেয় তো টাকা আমাদের বেড়ার সামনে ছড়িয়ে ফেলে। ওদের মোবাইল এরকম করে ছুঁড়ে ফেলে দিল, মোবাইল মেসেজ করলো, আমাদের কোনো আরো লোক আছে যে অমুক জায়গায় চলো, ওখানে টাকা ছড়িয়ে পড়ে আছে, আমরা কুড়িয়ে নিয়ে আসি। সেটা কখন হয়, দিনের বেলা, রাত্রেবেলা? মানে বেশিরভাগটা আমাদের রাত্রেই হয়, রাতে আবার বেসব ডিউটি থাকে, আমাদের চুরি করে যেতে হয়। আর সব তখন বেশ আমাদের লাইন দেয় না, কিন্তু বেসব সময়ে লাইন দিল আগে, কালকে নাও দিতে পারে, কোন সময় কিন্তু বেসব লাইন দেয়। কিভাবে দেয় আপনাদেরকে, কাগজে মুড়িয়ে দেয়, কিভাবে দেয়? না, টাকার একটা ফাইল থাকে, দিয়ে আমাদেরকে একটা কাগজে পেপারে লেপটে দিলে যে এই জায়গাটা ওই ফালানা জায়গা পৌঁছে দাও, ওখানে তোমাকে আমাকে এখানে ক্যাশ দিয়ে দেয়, আমার জায়গায় আমাকে 5000 বা 7000 যেটা আমার রেট হয় আমাকে দিয়ে দেয়। যাদের মাফিয়া বলছেন, কারা এরা, এদেরকে চেনেন? এদেরকে আমরা চিনতে পারবো না, এরা আমরা ইন্ডিয়ার লোক, যে আমরা কালিয়াচক মালদার এরকমই লোক হবে। তো ওরা কি নিজেরা আসে না অন্য কাউকে পাঠায়, কিভাবে গাড়ি টাকাটা নিতে আসে? কিন্তু যারা মেন বস মাফিয়া যাদেরকে বলছি ওদেরকে আজ পর্যন্ত দেখিনি। আচ্ছা, সবারও চালা আছে। আচ্ছা, আমরা অভাবী গরিব মানুষ, আমরা এতটা করি না, অভাবের জন্য এই কাজগুলো করছি, অভাব না থাকলে করতাম না। But the BSF has been proactive in its efforts to take on any challenge. Their crackdown on fake currency in Malda, something they are at the forefront of, is the first line of defense against what has often been described as economic terrorism. So there's a continuous exercise which is one is of the vigilance which we watch our own people, and wherever we come to notice that these kind of things happen, we try to take action against them. Not on all forms of smuggling. It's not just the FICN, any form of smuggling, which is we try to do that. We also continuously try to educate them. We have our Sainik Sammelans at the battalion level, at our level. We keep continuously doing it. The exercise of educating our Jawans, our force, is as continuous as educating the border population. We are not excluding ourselves from the border population. Unless we are able to take them along with us, as well as our Jawans together. So it's a continuous exercise. These borders are simply not complex in character, but also equally intriguing. For security forces, indeed, it is a daunting task to keep absolute vigilance over these barbed wires to ensure that people do not
ever smuggle in anything from the other side of the barbed wire to the Indian territory. But then, over the years, you have seen as how people have succeeded in smuggling in fake currencies into the Indian territory. How have they done it? Or why have they done it? The answer to why is yes, they want to smuggle in to weaken India's economy. How have they done it? It is as simple as making a small parcel, could be this big in a size, and simply hurl it from the other side of the barbed wire, which would land on the Indian territory. What do? They take advantage of dusk, because after dusk this entire area would be solely dependent on lampposts like these, which has got halogen lights on either sides of the slab, which basically directs towards one particular area onto the Indian side to keep the Indian territory illuminated, and then there is another one which is focused onto the Bangladeshi territory, so that would keep the Bangladeshi territory illuminated. But then they are not rotational in nature, they are static in nature. Thus there is a particular direction where the light falls, and there would be small small snippet points which would remain dark, and people with dubious intentions take advantage of that. The security personnel are keeping a strong vigil. For them there are challenges manifold, and they are only wondering how and in what ways they can make the entire border absolutely foolproof. There are challenges like weather, there are challenges like rain, there are challenges like fog, and there are also challenges like local participation. Not all can be controlled or contained at the same time, and thus they count a lot on their local intelligence. They also count a lot on security personnel on ground, their commitment and dedication to internal security of India.